Ngiza nothando lozimele. Okwakho nje ngicela ungizwele bese ngaphansi kwaleso sifuba sakho ungifukamele. Ngoba mina mangake ngiyitholele wena ngabe ngiziwinele. Angifune umuntu futhi ozongididisa ngoba ngizikhethele. Soka lami ngakuthanda ngingakwazi. Simiselo sami ngaphupha ngawe ungangazi. Mhlazane ngiqala ukukubona ngeze uthando luvutha umlilo. Ngathi hayibo angeke ngibambe isimilo. Wena uqhubeka nje mina kade isinqumo ngisithathile. Yini nangibheka kangaka indaba engathi seningibambile. Sanibonani? Nginibingelela kanjalo ngoba ngiyanithanda naze nabahle bantu bakule ndawo. Ngokukhethekile ngithanda ukubingelela uNdabezitha inkosi yethu ubaba uChiliza. Ngibingelele umntwana uNdabezitha uMabheka Zulu. Ngibingelele zonke izihambeli zethu ezikhona namhlanje. Ngizwile ke kuthiwa ke abantu bayayibuka izikimu zami, bayayibuka o161, babuka yonke lento niyazazi izinto bantwana. Hey. Sengifuna ukubona ke njengamanje before ngenze inkondlo engiyibhalele uMabheka Zulu ishwa. Ngifuna ukubona ke njengamanje ukuthi ngabe niyawubuka yini u261? Niyawubuka uchannel 261? Yini u261? 1KZN. Niyawubuka u1KZN? Lona khona namhlanje osithathelayo umsebenzi lana nizophuma khona. Phela fanele ngenze show ukuthi niyawubuka ukuze nikwazi ukuzibona ngoba nizobe nivela ka1KZN angithi. Ngifuna ukunibona ukuthi niyobuka ngempela yini 1KZN. Nina ke bodade bami niyayibukeza abantwana. Niyayibukeza abantwana? Okay ke ngifuna ukubuza ke lapha yana ke ukuthi njengoba denibasho bonke ukuthi uyena muphi ke lapha yana uThisha Lunga. Lothi sanibonani bangane emakhaya igama lami nginguthisha Lunga. Namhlanje ngizonifundela indatshana emnandi. Ubani kulabano osho njalo? Alright, okay, niyabuka u261. Sanibonani ke bangani bami. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nizovula u261 nikwazi ukubona wonke lo msebenzi obuwenzeka namhlanje. Ngibhalele ke uMabheka Zulu umntwana uNdabezitha indodana kaBayede. Indodana kaBayethe ohlanga lomhlabathi. Ngambhalela ngomsebenzi omuhla wenzayo esizweni. Kodwa nje ngaphambi kokuthi ngiqale ngiyenze leyo nkondlo ngicela nje ukuthi ngithi ebantwaneni abasha sekukhulunyiwe kakhulu. Kukhona ukuthi makukhulunywa bethi sasingekho ebusheni beni. Abanye baze besho ngesingisi bethi talk to my hand. Ngizothi njena kunina ngisho ngangaba nandaba. Ihleli izovela inkinga. Uthi ubiza bangani? Akekho noyedwa ozokusiza. Sithi siyabheka. Awu yaphela ifika. Zahamba izinyanga. Nasi isisu sompimba. Ugijimisa idakamizwa. Ubona lokho kukuhlakanipha. Kungani ungalaleli? Uthudla ubusha bakho. Siyahamba isikhathi. Waze walichitha ixesha lakho. Babamba ulayini kaNSFAS. Wena ubamba ulayini kaSASSA. Uyofuna imali yeqolo. Bayobuya sebeshayela amapholo. Sekuba sengathi waloya. Kanti wena ubugijimisa amadoda. Bayaphumelela ontanga. Wena usele ugonele losana. Namanje noma ngikhuluma usabona ngathi ngiyaqashukelwa. Sesozwa ngawe ke empilweni umuntu nomuntu uyazikhethela. Prince in the Zulu kingdom, son in the Indian kingdom, bringing these nations to one kingdom, the kingdom of love, peace and freedom. Ishwa Ram Lashman, a brave man who entered a village of people who are wearing cow skin. A
wise man, knowing that if you want to understand someone, get close to him. Ignored superstitions. And the only thing he found was Ubuntu. And that was very common to the teachings of Guru. At a young age, you have done so much. Built houses, schools, community halls, helping different organizations, charity and individuals. Bringing hope to the poor by giving food, homes, schools and bursaries. Your name will never be forgotten as we hear about Ishwaram Lanchman Anyway Primary School. A young man full of ideas has been doing good to South Africa all these years. Sitting down listening to you is like music to the ears. The wisdom that you breathe is a treasure to the ears that hears. Prince in the Zulu kingdom. Son in the Indian kingdom. Bringing these nations to one kingdom. The kingdom of love, peace and freedom. You teach young generations to be good and do good. Saying if you do good, God will give you power in your weakest moments. Peace pillars you build in each and every corner of the world. Your footprints are all over the world. And you are the son of the soil. You do not choose who you live with by the money they have in their pockets, but you treat the poor like the rich. Sitting in golden chairs with uhlanga lomhlabathi, umntwana kaphinda ngene, Dadu Nelson Mandela, Babu Jacob Zuma, Sri Swami Sahajananda didn't stop you from shaking a hand of an ordinary man. After shaking, you reach your pocket and give. Waterfall of love, fountain of happiness, voice of the poor, glue to Indians and Africans, matching of hope. Challenges never made your heart bitter, kodwa welula isandla ukusiza. Uyindoda emadodeni indodana kabayede ndaba ezitha wasendiya. Sifune sivutha uthando, ezinye sivutha umlilo. Mageza ngomusa, abanye begeza ngensipho. Silomo samaZulu, mzukulu wasendiya, mfowethu. Mabhenga Zulu. Ndaba ezitha, Mntwana. Prince in the Zulu kingdom. Son in the Indian kingdom. Bringing these nations to one kingdom. The kingdom of love, peace and freedom. Siyabonga.